Welcome to StudyIQ's channel with me Kinkini Mam on target WBCS 2024 series. আজকে আমরা প্রিলিমস আর মেন্স দুটো পার্সপেক্টিভ থেকে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার টপিক দেখব যেটাতে তোমরা কোশ্চেন্স এক্সপেক্ট করতে পারো। তো এটার আন্ডারে বায়োডাইভার্সিটি হেরিটেজ সাইটস কাকে বলে and সেটার ইম্পর্টেন্স উইথ রেসপেক্ট টু ওয়েস্ট বেঙ্গল, all of these things we will see because recently এটাতে কিছু সাইটস ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে insert করা হয়েছে by the state government, and that is why it becomes important and imperative for your upcoming examination. So we will end this session with the MCQs, kirom type questions তোমরা expect করতে পারো সেটা দিয়ে. So what are the contents? As I said you about biodiversity heritage site, of course. Then what is the legal backing? এটার against কি laws আছে to protect it and how it is declared. Thirdly is West Bengal, as I'm saying you, current affairs are part. So because sites have been included, so সেটাও আমরা দেখবো, and then we will end this series with the MCQs. So what is it? What are the biodiversity heritage sites? So biodiversity এই শব্দটার অর্থ কি? If we break this, it is biological diversity of species. Okay, জন্তু জানোয়ার গাছপালার যে ডাইভার্সিটি. What do you mean by heritage? কিছু old and which is still with us. That means this is the species diversity যেটা এখনো আছে and we need to protect it. So what is the main thing about it? It should be unique and ecologically fragile ecosystem. Unique মানে অন্যান্য জায়গা থেকে different, ecologically fragile in the sense that if you do not protect it in near terms তাহলে কিন্তু এটা disintegrate হয়ে যেতে পারে, শেষ হয়ে যেতে পারে. What are the types? Terrestrial, যদি কোনো ভূমিতে থাকে, then it could be coastal, beaches, সমুদ্রের ধারে, কিংবা inland waterways, যদি কোনো নদী রিভারের আশেপাশে থাকে. Otherwise it can be marine, that means যদি তোমার সমুদ্রের ওপরে হয়. So there could be this four types: terrestrial, coastal, riverine or inland waters, or marine. Now কোন পার্সপেক্টিভে কি rationale use করে you will declare it as a biodiversity heritage site? So first thing is rich biodiversity. Of course biodiversity should be rich. Second thing, okay, along with this এর মধ্যে থেকে বাকি যে আমরা পাঁচটা পয়েন্ট দেখব এর মধ্যে এই ফার্স্ট হচ্ছে রিচ বায়োডাইভার্সিটি, along with that any of it or all of it or যটাই হতে পারে, one or more than one should be applicable. First is richness of species, যদি তোমার wild কিংবা domesticated কিংবা both should be present, either wild, domesticated or both. Now what do you mean by wild and what is domesticated? Wild মানে ধরো for an example wolves are wild animals, and when humans started taming them it became dog, right? So that is domestication. Crops, যে আমরা crops use করি, fruits, crops, vegetables, সেগুলোরও কিন্তু কিছু টাইপের wild প্রজাতি থেকে থাকে. So that is wild or domesticated, or both of it can be present in that BHS. High endemism. What do you mean by endemism? যে একটা particular কোনো species, একটা প্রাণী শুধু ওই particular জায়গাতেই পাওয়া যায়, that is the time we call it endemic to that place. অন্য কোনো জায়গাতেই আর ওয়ার্ল্ডে পাওয়া যায় না. Okay, then it could be rare or threatened species. Rare মানে হচ্ছে যেটার population is very less due to its breeding cycles. Okay, and threatened হচ্ছে due to some reason, maybe climate change, due to anthropogenic activities it is threatened. Okay, so সেগুলোকেও আমরা protection দেব. Then wild ancestor, I have told you wild ancestors মানে যেরকম wolves, or fossil beds. Fossil bed মানে কি, যেরকম ধরো আমরা যখন evolution study করি, so we see the geological time scale, right? So according to this geological time scale we will see a lot of extinction period, right? Extinction period, mass extinction period specially. So সেই প্রজাতি যেরকম ধরো if we talk about mammoths or dinosaurs, how do we get to know about them? By preservation in the fossil bed rocks. So সেই fossil গুলো study করে আমরা evolutionary history ব্যাপারে জানতে পারি. So this is also an important way to know about our ancestors. So that is how fossil bed should be preserved, and it is also part of the BHS. Okay, so moving to the next part is the legal framework. So এটার against কি legal framework আমাদের কাছে আছে. So before we jump into the domestic laws, that is the national laws we have to understand the international ramifications. দেখো, internationally there was the UN Rio summit. Which year?
in the year of 1992. So basically this Rio summit resulted into a body called UN Conservation on Biodiversity, United Nations Conservation on Biodiversity. So apart from this, other two bodies were also there. We will not discuss it today because that is not under the scope of this class. So UNCBD একটা body হিসেবে তৈরি হয়. It was an international body. এটা তোমার mandate করে যে you have to protect your biodiversity as well as you have to secure that there is the benefit sharing in equitable manner from the rising genes or biodiversity. তার জন্য the government of India comes with an act. The government of India, that is the central government, একটা act নিয়ে আসে, Biological Diversity Act, to preserve the biodiversity of India. Third, under is a section 37 is there. Section 37 gives the authority to the state government, যে সে state government local government এর consultation এর সাথে একটা particular area কে BHS হিসেবে declare করতে পারে. Now this local government, local body means what? Local body means the panchayats or it can be the municipalities as it fits. Now notification কিসে আসবে? The official gazette of the state. So এটার কি importance? First of all, you are preserving. Second হচ্ছে কালচারাল বেনিফিটস থাকবে, ওখানে যে লোকজন থাকে ট্রাইবালস আদার ফরেস্ট ডুয়েলার্স তাদের জন্য ইট উইল বি আ বেটারমেন্ট. Thirdly, aesthetic value because tourism would increase. So these are the things which mandates that we have to protect. এবার আমরা দেখব হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে কোন কোন জায়গাতে তোমার বায়োডাইভার্সিটি হেরিটেজ সাইটস আছে. ওকে, সো ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার অল অফ ইট প্রপারলি. So first হচ্ছে the Tonglu BHS. So Tonglu BHS is located in Darjeeling division in West Bengal, Darjeeling Forest Division in West Bengal. আর যেরকম আমরা অনেক ধরনের রিজনস দেখলাম, টেরেস্ট্রিয়াল হতে পারে, ম্যারিন হতে পারে, ওয়াটারওয়েজ, ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ এর উপর হতে পারে. সো দিস পার্টিকুলার প্লেস ইজ রিচ ইন মেডিসিনাল প্লান্টস. প্রথমত তো এটা একটা টেরেস্ট্রিয়াল and it is based on medicinal plants. So to protect the medicinal plant, এই পার্টিকুলার জায়গাটাতে একটা বায়ো হেরিটেজ সাইট or বায়োডাইভার্সিটি হেরিটেজ সাইট বানানো হয়েছে. সো ঔষধি জন্য যে সংরক্ষণ করার জন্য যে প্লান্টস আছে সেগুলোর জন্য this has been done. So remember this. Second is the Dhotre BHS. It is also in the Darjeeling Forest Division. Also এটা Tonglu just পাশে and the reason is same. It is also rich in medicinal plants, but এটা যে medicinal plants they are somewhat different than the Tonglu and it also mandates the similar protection area. Okay. Third one is the Baneshwar Shiva Dighi. It's located again in the North Bengal part, Coach Bihar located, and this যেরকম আগে দুটো আমরা কি দেখলাম, for medicinal plants, that is for flora, it is for a fauna, it is for a particular animal species. The animal name is black shopshell turtle and এটা কোথায় listed as a critically endangered species in IUCN. Now what is IUCN? যখন আমরা IUCN দেখছি we should know IUCN is International Union for Conservation of Nature. So this is a body যেটা তোমার গভর্নমেন্ট, intergovernmental organizations, NGOs, individuals অনেকে এটাতে আছে যারা তোমার নেচার সংরক্ষণের জন্য কাজ করে. Now this particular body releases a list in red data book. Now এটার আন্ডারে যে স্পিসিস গুলোকে ডিমার্কেট করা হয়, those are species which need special attention. Okay, তো তার মধ্যে থেকে একটা ক্যাটাগরি হচ্ছে critically endangered. Now let's understand what are the other categories for a better understanding. First category হচ্ছে extinct, যেটা আর পাওয়াই যায় না. Second is extinct in wild, যেটা তোমার নর্মাল ফরেস্ট এরিয়াতে পাওয়া যায় না বাট হতে পারে কোনো ক্যাপটিভিটি এরকম জুতে পাওয়া যেতে পারে. থার্ড হচ্ছে critically endangered, fourth হচ্ছে endangered, fifth is vulnerable. Okay, these three are threatened categories. Then we will have near threatened, যেটা almost threatened কিন্তু এখনো পুরো threatened নয়. Then we have the least concerned and then we have data deficient. Least concerned মানে যার population is okay and data deficient মানে হচ্ছে যেটা threatened কি না threatened কি least concerned আমরা জানি না because of unavailability of data. So সবথেকে বেশি যেটার conservation এর জন্য আমরা চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে this threatened, critically endangered, endangered or vulnerable. So you should know যেরকম ধরো ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে তোমার animal, state animal, the fishing cat is vulnerable.
it is under vulnerable. Also if you see যেরকম ধরো critically endangered, Chinese pangolin is critically endangered যদি আমরা দেখি, Asiatic lion is under the endangered category. So এরকম ভাবে the IUCN establishes, and then in India আমরা সেটাকে Wildlife Protection Act 1972 under a protection D. So similar way, black shoptail turtle is also protected under the Schedule 1 of WPA 1972 because it is critically endangered. Conservation is important. That is why BHS of Baneshwar Shivadigi has been made. ঠিক আছে, কোথায় situated? কোচবিহারে. Okay. Then we have Chilkigarh Kanak Durga. So Chilkigarh Kanak Durga is situated in Jhargram. It is basically a patch of forest যেখানে different type of plants, different type of animals থাকে, and ওখানকার যে natives, that is the tribals, তারা এখান থেকে কিন্তু minor forest produce MFN produce করে, and that is their livelihood. So this is an important part for the conservation purpose also, because ওখানে যে people and also the forest is very ecologically environmentally rich. Then we have the fifth one as the Charbali-Danga. তো চারবলিডাঙ্গা হচ্ছে নদিয়াতে, এটা খুব ভালো করে শুনবে, এটা তোমার ইকোলজিক্যাল পার্সপেক্টিভ থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্ট অফ অল এটা নদিয়াতে, সেকেন্ড হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার ইনল্যান্ড রিভারাইন, মানে হচ্ছে এটা রিভারের যে তোমার সোয়াম্পি নেচার, জলাভূমি, সেটার উপর সিচুয়েটেড, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এখানে ট্রপিক্যাল কাইন্ড অফ ফরেস্টও অ্যাভেলেবল। ওকে, সো সোয়াম্পি tropical forest is available here, and also there is a concept called as ecotone. What do we mean by ecotone? Let's understand. প্রথমত দেখো একটা ল্যান্ড and একটা জল যেখানে মেলে, যেখানে the land and the water meets, this particular zone is called ecotone. এটা জেনারেলি একটা জলাভূমি হয়। এটার কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স হয় is that ল্যান্ডে যে অ্যানিমেল সেগুলো এখানে থাকে, as well as ওয়াটারে যে অ্যানিমেল সেগুলো এখানে পাবে, স্পনিং গ্রাউন্ড ফর ফিশেস। Also what you will get is that এখানে কিছু পার্টিকুলার নিজের মতনও অ্যানিমেলস থাকতে পারে। So the biodiversity of this place of an ecotone is very high. Ecotone আর কোথায় হতে পারে, যেখানে যেরকম তারাই রিজিয়ন, the land meets the hills, the mountains, that can also be a region of ecotone. So because this is an ecotone, and that is why this is very important from the perspective of protection. Okay, then we will see the Namthing Pokri. This is important, very important, because এটা 2023 আগের বছরই ডিক্লেয়ার হয়েছে by the state of West Bengal, and that is why এটা কিন্তু প্রশ্নে আসতে পারে। Namthing Pokri is again in Darjeeling. তো দার্জিলিং এর আগে আমরা দুটো দেখলাম, টংলু and ধোত্রা, then it is the third one. Natural Himalayan wetlands, and এখানে Himalayan salamander বলে একটি প্রাণী পাওয়া যায়, which is an amphibian. Okay, so this is the thing. So এটা হচ্ছে তোমার again এটা হচ্ছে একটা জলাভূমি, ওকে, ওয়েটল্যান্ড। এবার এটা দেখো, আগেরটা আমরা কি দেখলাম যে দি ল্যান্ড ইজ মিটিং দি ওয়াটার, এখানে কিরকম জলাভূমি, এটা দি ল্যান্ড ইজ মিটিং দি হিমালয়াস, আর ওখান থেকে যে তোমার স্প্রিংস আছে, রাইট, ওখান থেকে যে ওয়াটারফল আছে, দ্যাট ইজ ক্রিয়েটিং দিস পার্টিকুলার মার্শ, ওকে, দি তারাই রিজিয়ন। So this is also important. Then we will move to the next one, 7th আমখই wood fossil park. এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, it also is very important. এটা কিন্তু 2023 সালে again declare হয়েছে। It's located in Birbhum in West Bengal. Now it has unique geological and paleobotanical feature. তার মানে কি, I was talking about the fossils. So what do we understand from fossil? Evolution, right? তো এখানে তোমার different fossils আছে, যার থেকে আমরা অন্যান্য প্রাণী যেগুলো এখন এক্সটিন্ট তাদের ব্যাপারে কিন্তু জানতে পারবো। So that is why it is important to understand the evolutionary phase of animals and plants. Okay, কোথায় located? It is located in Birbhum in West Bengal. Then what do we have is the State Horticulture Research Development Station. It is located in Nodia in West Bengal in the year it has been declared the year in 2023. So এখানে কি আছে, indigenous horticulture germplasm of orchid trees. তো orchid trees মানে কি, ফলের যে ট্রি হয়, রাইট, ফলের যে ট্রি হয়, ফ্রুটস ট্রি। অ্যান্ড জার্মপ্লাজম মানে কি, তার যে ধরো বীজ কিংবা তার যে ধরো জিনস, ওকে, সিড ভল্ট কাইন্ড অফ, ইটস কাইন্ড অফ আ সিড ভল্ট ফর দি ইন্ডিজিনাস, মানে যেটা পার্টিকুলারলি এই ওয়েস্ট বেঙ্গলের কিংবা ইন্ডিয়ার যে পার্টিকুলার ফ্রুট টাইপস
সেগুলোর ইন্ডিজিনিয়াস মানে ইন্ডিয়াতেই যেগুলো হয় কিংবা ওয়েস্ট বেঙ্গলে যেগুলো হয় তার স্পেসিফিক ডোমেস্টিক সিডস। ওকে, সো দ্যাট ইজ আ প্রিজার্ভেশন স্টেশন যেখান থেকে এগুলো পাওয়া যায়, দ্যাট ইজ ওয়াই ইট হ্যাজ বিন ডিক্লেয়ার্ড BHS. Okay, located in Dodia in West Bengal. Then we have Birampur Baguran Jalpai. It is where in Purbo Medinipur. এবার দেখো আমরা এর আগে দেখলাম একটা তোমার BHS which is in the riverine island, but এটা কিরকম, এটা coastal, it is coastal, it's located in the beaches, right? Now it is habitat of red crabs and sand bubbler crabs which are first disappearing from Bengal coastline due to human encroachment. তুমি যদি দীঘা যাও and specially ওখানে তালসারি বলে একটা ওর আগে জায়গা আছে, there I have seen this type of crabs, the sand bubbler and the red crabs. So basically তুমি দেখবে যে যে তোমার স্যান্ড তার মধ্যে কিছু ছোট ছোট হোলস থাকে, ফুটো থাকে, তার মধ্যে তারা ঢুকে থাকে। ওকে, ইটস ভেরি বিউটিফুল টু সি। ডিউ টু হিউম্যান এনক্রোচমেন্ট, যেরকম ধরো ডেভেলপমেন্টের জন্য কি ওখানে কোনো রকম যেরকম ডিফারেন্ট টাইপস অফ জিনিসপত্র বিক্রি করার দোকানে এইসব যেগুলো তৈরি হয়, দিস পার্টিকুলার অ্যানিমালস অ্যাকচুয়ালি ডাই অফ বিকজ তাদের যে ন্যাচারাল হ্যাবিটেট ইটস ডিস্ট্রয়েড, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই বিরামপুর বাগুরান জলপাই হ্যাজ বিন ডিক্লেয়ার্ড as a place যেটা তোমার BHS. So next time দীঘা যদি যাওয়ার হয় তার আগে এই জায়গাটা ঘুরে আসবে পূর্ব মেদিনীপুরে, it's a very beautiful place. Okay, for tourist attraction it is very very beautiful. Then the 10th one we have Holdi Char. It is located again in পূর্ব মেদিনীপুর and it is also a wetland, জলাভূমি, যেখানে তোমার একটা টাইপের অ্যানিমাল থাকে, দ্যাট ইজ দি মনিটর, ইয়েলো মনিটর লিজার্ড, যেটাকে ওয়েস্ট বেঙ্গলে বলা হয় স্বর্ণ গধিকা. Okay, and this is under the Schedule 1 of endemic species, that is the Wildlife Protection Act 1972 Schedule 1 এ, that is highest protection it has. তার মানে হচ্ছে it is an threatened species. Okay, the wetland is more conducive for this species to survive, and এখানেই মোস্টলি এটার population আমরা দেখতে পাই in West Bengal. And if this particular wetland is drying, okay, এখানে যদি dry up হয়ে যায়, desertify হয়ে যায়, this species will stop living. So this is what you have to remember. এটাও 2023 সালে কিন্তু ডিক্লেয়ার হয়েছে, তো অনেকগুলো সাইটস 2023 এ ডিক্লেয়ার হয়েছে। এবার তোমাদের জন্য একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা তোমাকে মনে রাখতে হবে, এটা প্রশ্নেও আসতে পারে, ইন্ডিয়াতে যত স্টেটস আছে তার মধ্যে থেকে সব থেকে হাইয়েস্ট নাম্বার অফ বায়োডাইভার্সিটি হেরিটেজ সাইট কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলে আছে as per today 2024. Okay, so as per this West Bengal has the highest number of BHS. So এটাও কিন্তু প্রশ্নে আসতে পারে যে কোন স্টেটে সব থেকে বেশি BHS আছে। এটার একটা রিজন এটাও তুমি বুঝতে পারো, ওয়েস্ট বেঙ্গল তোমার কোস্ট লাইন থেকে শুরু করে হিমালয়াস, প্লাটিউস সবকিছুই ওয়েস্ট বেঙ্গল আছে, দ্যাট ইজ ওয়াই দি ইকোসিস্টেম ইজ ভেরি ভেরি রিচ। নাও দি ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, what is a major concern for the protection of Tonglu BHS in the Darjeeling Forest Division? কি ছিল? Medicinal plants, excessive medicinal plant harvesting, right? Tonglu and Dhotre দুটোই কিন্তু Darjeeling Forest Division and দুটোরই কিন্তু perspective is for the medicinal plants. Okay, now second one, let's see which biodiversity heritage site in West Bengal is home to the critically endangered black shopshell turtle. So এটা আমরা just পড়লাম, so please do write in the comment section কোন অ্যান্সারটা ঠিক হবে, A, B, C না D, চিকলিগড় কানক দুর্গা, বানেশ্বর শিবা দিঘি, or নামথিং পোখরি, or it is চার বালিডাঙ্গা, কোথায় পাওয়া যায়? Please do write in the comment section. Then let's see the third question. Which biodiversity heritage site is recognized for its unique geological and paleobotanical feature? So we just saw Birbhume Amkhoi Wood Fossil Park, and that is for the fossils, right? It just আমরা দেখলাম। সেকেন্ডের কোয়েশ্চেনটা তোমরা আমাকে অ্যান্সার লিখে জানাবে, আমি I will wait that how many of you people write. So this is for today. Again we will meet with new topics যেটা আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি, and with explanations so that you can remember well as তোমাদের যদি কোনো রকম ডাউট থাকে definitely comments এ লিখে জানাও। Also hold this session যতদিন না আমরা এক্সাম দিচ্ছি and we pass this exam, we will keep on practicing and acing and pacing our preparation. So thank you for attending this session. কোনো রকম কোনো প্রবলেম থাকলে, কোনো কোয়েরিজ থাকলে লিখে আমাকে জানিও। Thank you.